Hello, dear students. I am Dr. Mahesh Naik. In this class, we discuss or we know a section of the story Lajwanti. This story is written by Rajinder Singh Bedi, and of course, this is the first class of this story, dear students. If we think what we learned regarding the prose or the stories, okay, in the last class we learned, or the let me say, the last story or prose we discussed was the last leaf. There we saw details about Siv and Jansi, the artists, okay, and of course the entry of the cold stranger called pneumonia, and we also saw Jansi suffering due to pneumonia. At the same time, we learned about Sue's care and concern about Jansi, and of course, Berman's painting, especially that last leaf, his death, and Jansi's recovery after looking at the last leaf, still holding tight to the branch. Okay, that was there we saw in that story. Okay, dear students, what are the objectives of this class? The first one is to make the students know about the writer of this story. Okay, the writer of this story, Rajinder Singh Bedi, you will know about him. To make you understand the condition of women in India at the time of partition. Okay, partition, when India was divided into India and Pakistan. Okay, so that is called the time of partition, of course, in 1947. To make them know the functions of rehabilitation committee. Yes, here in this story, we see a committee, rehabilitation committee, and you will know what are the functions of this committee. And to enable you comprehend the content of this section of the story. Yes, this particular section, of course, this is class 1. We are not discussing the entire story in this class. A part of this story we are discussing. Right, Lajwanti, the title of the story, and the writer R.S. Bedi. His lifetime 1920 to 84. Okay, 64 years. This is the photograph of this writer R.S. Bedi. Right, students, let us know some information about the writer R.S. Bedi. He was born in Lahore, okay, now in Pakistan. Okay, now in Pakistan. Fine. Indian Urdu writer. He was a popular Indian Urdu writer. Urdu writer. He was a playwright. Okay, he wrote plays also, besides stories. Look at this film director. Film director. He worked as film director and even screenwriter and dialogue writer. Yes, a multi-talented personality he was. He is known for disturbing partition of India tales. Partition of India tales. Okay, he has written many tales or stories which tell about many things which happened at the time of partition of India, and of course, these stories are disturbing. Right? Fine. Okay. And his famous works are Ek Chadar Maili Si. Okay, this is a novel. This is a novel, and it even won Sahitya Academy Award. This novel, Dan O Dam and Grehan. These are the collections of stories. Okay, and Sath Khel collection of play. These are
A few popular works by him. Let us have a bird's view or an introduction about this story. This is one of the most widely read partition stories. Okay, there are many stories about partition and the struggle or the okay, whatever say pathos of the of people at the time of partition. Okay, there are many stories about these things, and this is most widely read. ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡು ದೇಶ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ತುಂಬಾ ನೋವನ್ನ, ತುಂಬಾ ನಷ್ಟವನ್ನ, ತುಂಬಾ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಕಥೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆ ಲಜವಂತಿ ಕಥೆ ತುಂಬಾ ಆ, ಜನ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆ ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. Right, this story presents the sufferings of women who were the victims of violence during the partition. Yes, in this story we are going to look at sufferings of women. Okay, sufferings of women were the victims of violence. Okay, they were victims of violence. When did it happen? Violence ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಿತು ಈ violence ಹಿಂಸೆ? During the partition. Right, dear students, at that time during partition, okay, men in the name of religion, they kidnapped women belonging to other religion. That means men belonging to one particular religion, they kidnapped or abducted women who belong to other religion. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಪುರುಷರು ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಹೋಗಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅಂಡ್ ಈವನ್ ದೇ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ಎ ಪ್ರೈಡ್. ಓಕೆ, ದೇ ಫೆಲ್ಟ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಪಹರಣ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂಥರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪುರುಷರು. Thousands of women were abducted. Of course, thousands of women were abducted. They were raped, they were sold and amputated. Okay, amputated means removing parts of the body. Okay, ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ is amputated, of course. Yes, abducted. They were kidnapped and raped and sold. Look at this. Okay, such heinous things happened during During that time, such violent things happened, cruel things happened, inhuman things happened at that time. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಅಪಹರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಓಕೆ, they they felt or they thought that it was proud of them, or it is a pride. It was a pride. Okay, they did all these things in the name of religion. Many women. Okay, so we said just in the last slide we saw that thousands of women were abducted, raped, sold, and amputated. But many women were recovered and rehabilitated. Okay, among those abducted women, among those raped women, okay, many women were recovered and rehabilitated. That means they were brought back to their home. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು, ತಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು, ತಮ್ಮ ಊರನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಅಂಥವರಿಗೆ ಓಕೆ, ದೇ ವರ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ವರ್ ಗಿವನ್ ಟು ದೆಮ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ಫ್ರೆಶ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ಯೂ. ಹೊಸದಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಗತ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಮೆನಿ ವಿಮೆನ್ ವರ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಟೆಡ್. Lajwanti becomes a representative of such women here. Yes, Lajwanti. Who is this Lajwanti? Of course, the title of the
Story is also Lajwanti, my dear students. Lajwanti in this story, of course, is I can say one of the protagonists. Okay, we have another protagonist, that means main character, Sundar Lal, Babu Sundar Lal, and here Lajwanti. Yes, Babu Sundarlal's wife is Lajwanti. ಬಾಬು ಸುಂದರಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಲಜ್ವಂತಿ ಇಬ್ರು ದಂಪತಿಗಳು. ಓಕೆ, ಇವರಿಬ್ರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಟೂ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಲಜ್ವಂತಿ, ಬಾಬು ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ಸ್ ವೈಫ್, and she becomes a representative of such women. Such women means, yeah, the women who were abducted and recovered and rehabilitated. It shows, this story shows, there were men who worked for the cause of the victims, especially women. Look at this. Okay, so the story, of course, the story tells men in the name of religion abducted women, raped them, and even sold them. At the same time, it also tells that there were men who worked for the cause of, I mean, such women. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಪುರುಷರು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷರ ಇನ್ನೊಂದು ತರಹದ ಪುರುಷರನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಯಾವ ತರಹದ ಪುರುಷರು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತರಹದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಈ ತರಹದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವರ ಒಂದು ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಪುರುಷರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. It presents abducted women were only rehabilitated and not accepted. Look at this. This story presents, okay, abducted women, these kidnapped women were only rehabilitated. Okay, rehabilitated. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಥವಾ ವಸತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಬಟ್ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಅವರನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. Yes, my dear students, there is a difference in the term rehabilitation and acceptance. Rehabilitation, yeah, okay, you just provide some facility for them to live. ಅಂದರೆ ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿ ಸೇ, ಓಕೆ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಥವಾ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್. ಬಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗ್ರಿ. Okay, and you have to treat them as you were before they were abducted. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಪಹರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಪುರುಷರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ರಿಕವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದ ಮೇಲೂ ಸಹ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, right, let us go to the story. Okay, my dear students, the story begins with a couplet of a Punjabi folk song, and let me read that couplet. The leaves of Lajwanti wither at the touch of human hands. Okay, so the leaves of Lajwanti, then it means Lajwanti is a plant. Okay, we say touch me not plant, touch me not plant. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುನಿ ಸಸ್ಯ ಅಥವಾ ಗಿಡ ಅಂತ, ಅದು ಲಜ್ವಂತಿ ಅಂತ ಪಂಜಾಬಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಜ್ವಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಓಕೆ, ಉರ್ದುನಲ್ಲೂ ಸಹ ಲಜ್ವಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. So that means here Lajwanti means it is a plant. Of course, here in this story, it is the name of a woman. Name of a woman. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೇನು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಆ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು ಲಜ್ವಂತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಲಜ್ವಂತಿಲಿ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್, ಓಕೆ, ದ ಲೀವ್ಸ್ ವಿದರ್, ದ ಲೀವ್ಸ್ ಕರ್ಲ್ ಅಪ್, ದ ಲೀವ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೆನ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಂಗರ್ ಟಚಸ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುನಿ ಗಿಡವನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಡಿಚ್ಕೊಳ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಗಿಡ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಫೈನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಹಾಲೋಕಾಸ್ಟ್, people had washed away the blood from their bodies. Look at this. The first
a line itself tells the cruelty or the violent things happened at the time of partition. So this great Holocaust means yeah, great destruction, ಮಹಾನಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಓಕೆ ವಿನಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹಾಲೋಕಾಸ್ಟ್? ಎಸ್, that the incidents, the violent incidents, the bloodshed, the murders, or the heinous crimes happened at the time of partition. Okay, partition ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘನಘೋರ ಕೃತ್ಯಗಳಿದಾವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ people had washed away the blood from their bodies. Yes, that means the bloodshed had reduced considerably. The violent incidents had been reduced considerably. ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಿಂತು ಹೋದಾಗ people, okay, had washed away blood from their bodies. That means now the people were slowly coming out of those incidents or those cruel things or events happened. Okay, that means they were slowly recovering from those bloody incidents. Right? Fine. Now, fine. The people washed away the blood from their bodies. Okay. After that, what happened? Now, attention towards those whose hearts had been torn by the partition. That means here attention was given towards the people who were in the pool of problems, whose hearts were broken, okay, who had lost their families or family members, okay, ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ, ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಮತ್ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥವರ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋಣ, ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆ ಪೀಪಲ್, ಓಕೆ, ಪೀಪಲ್ ಗಿವ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಚ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಹೌ ಡಿಡ್ ದೇ ಡೂ? ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ? ದೇ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಎ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. For this purpose, that means to concentrate or to rehabilitate or to help the people who were still suffering ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನೋವಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರೋರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಜನರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಎವ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ. ಅಂಡ್ ದ ರೈಟರ್ ಸೇಸ್ by every lane, every street and every lane they start. Right. In the beginning, refugees were rehabilitated in camps, on the land and in homes. Look at this. In the way, of course, the work, rehabilitation work started. Rehabilitation work ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. So in the beginning, refugees, okay, those who do not have anything, ಓಕೆ, ನೋ ಹೋಮ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ಲೋಸ್, ನೋ ಮನಿ, ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್. ದೇರ್ ವರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಮೇ ಬಿ, ಓಕೆ, ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಹೋಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಹೋಮ್ಸ್. ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆಲವರನ್ನ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. Right, fine. The task of rehabilitation of abducted women ran into difficulties. Fine, people started rehabilitating the victims. Okay, ಯಾರು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರೋ, ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ವರ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಹೂ ವರ್ ಅಬ್ಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಕವರ್ಡ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಅಪಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪುನಃ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಊರುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಸತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಂಥವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದವು. ವೈ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ವಿಮೆನ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಬ್ಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಕವರ್ಡ್? ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ.
the slogan of the supporters of rehabilitation. Okay, there were supporters of rehabilitation, the people who supported rehabilitation. Okay, the people who wanted to help such women. They had a slogan. One the slogan is avರಿಗೆ. What is that? Rehabilitate them in your hearts. Look at this. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ವಸತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಜಾಗವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ. Okay, give them place. Okay, rehabilitate them in your hearts. That is the slogan. That in hearts means, that means you have to accept them as your family member, maybe as a wife, maybe as a sister, or maybe as a mother. Okay, you have to take them in your hearts. Adu slogan ಆಗಿತ್ತು. But the people who belong to, or who are living in the neighborhood, vicinity means neighborhood of the temple of Narayan Baba. So Narayan Baba, okay, there is a temple of Narayan Baba, and the people who lived in the vicinity, in the neighborhood of this temple, they opposed this idea of these people. Okay, they did not want to rehabilitate such women in hearts or even in home. That means these people who were living in this area, in the neighborhood of temple of Narayan Baba, they protested against, or they were against such idea. That means they were against helping such women. ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. Then who started this campaign? Okay, the campaign was started. Campaign means ಚಳುವಳಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. Okay, was started by the residents of Mohalla Shakur. The people who belonged to, or who were the residents of, residents means ನಿವಾಸಿಗಳು. Okay, the people who were living in Mohalla Shakur, they started this campaign. ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ತರ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Right, fine. So that is why they set a rehabilitation of heart committee. Look at this. This is not only rehabilitation committee, rehabilitation of heart committee. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ. ಏನು ಕೆಲಸ ಇದ್ರದ್ದು? Right. So they even elect or select office bearers of this committee. ಅದಕ್ಕೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Yes, a lawyer was president. A lawyer who was a resident of that Mahalla Shakur, ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. Okay, the people of that area elect a lawyer as president. And Babu Sundarlal, yes, I just told you that, okay, a few minutes back. Babu Sundarlal in this story is the husband of Lajwanti. Okay, so he was selected or elected as secretary. Of course, secretary, the post of secretary is an active post. Secretary ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ the people, okay, the respected people of that area, they felt that Sundarlal would work more jealously than anyone, more actively, more vigorously, more energetically than anyone. ಸೊ ಸುಂದರ್ಲಾಲು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಬಾಬು ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಆಸ್ secretary. Why he work more jealously than any other people? Because here we have the reason. Because Sundarlal's wife Lajwanti was also abducted during the riots and was not yet recovered. Look at this. Lajwanti, Sundarlal's wife, was also abducted, was also kidnapped during the riots. That means during the partition. Riots means dange ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ದಂಗೆ ಅಥವಾ ದೊಂಬಿ ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ Sundarlal's wife Lajwanti was also abducted and not yet recovered. Okay, not yet recovered, not yet returned home. ಇನ್ನು ಅವಳು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So that is why people thought that Babu Sundarlal will definitely work with more energy. Right. How did they work? How did they bring awareness about this thing? The committee took out a procession through the streets in the early hours of the morning. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ
ಈ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ದೇ ಟುಕ್ ಔಟ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಷನ್, ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೆರವಣಿಗೆನ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಶೌಟಿಂಗ್ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್, ದೇ ಟುಕ್ ಔಟ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ streets, main streets of that place. Right, in that procession, there were many people, of course, and among them, Sundarlal's friends, Rasulu and Nekiram were there. ರಾಸುಲು ಮತ್ತು ನೇಕಿರಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಇಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹ ಆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಕೈಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ದೇ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಅವರು ಆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಏನಂತ? ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಜ್ವಂತಿ ವಿದರ್ ಆರ್ ದ ಟಚ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಎಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, leaves of Lajwanti, leaves of touch me not plant, leaves of touch me not plant, wither, curl up, fold back at the touch of human hands or human fingers. Okay, this song. Whenever Sundarlal heard this song, he would fall silent. He would fall silent. He would walk as if in daze. ಏನೋ ಒಂಥರ ಮತ್ತು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಈ ಸಾಂಗನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹಿ ವುಡ್ ಫಾಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಅವನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ದ, ಮಾತೆ ಆಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾತೆ ಹೊರಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಬಾಯಿಂದ. ವೈ? ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಾಂಗ್ ವುಡ್ ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ his wife. Okay, that particular name, okay, the leaves of Lajwanti, because the name of his wife is also Lajwanti. So he started to think about her. Yes, fine. So let us see what are his thoughts about his wife. He had abandoned all hope of finding Lajwanti. Yes, he had no hope whether he will get back his wife. ಪುನಃ ತನಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೇ ಅವನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಓಕೆ, and he had drowned his personal sorrow by plunging into social service. Yes, he had okay, deep sorrow in his heart, but he tried to forget that sorrow. Okay, he had drowned his personal sorrow. ಅದನ್ನ ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಹೇಗೆ? ಬೈ ಪ್ಲಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಬೈ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಓಕೆ, ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ದುಃಖವನ್ನ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. Yes, whenever he raised his voice to join the chorus, he could not avoid thinking. Yeah, so just I said that song made him think about his wife. He would become silent. Another. Yes, whenever he raised his voice to join the chorus, okay, to shout the slogans, he could not avoid thinking. Okay, the memories related to associated with his wife rush to his mind. Yes. So he thinks, ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಓಕೆ, these are his thoughts. How fragile is human heart, exactly like the Lajwanti. So yes, human heart is very delicate, very tender. Fragile means delicate, tender. Okay, very sensitive. Definitely, human heart is sensitive. Human heart is sensitive, just like Lajwanti, the leaves of Lajwanti. Just like we touch the leaves of Lajwanti or touch me not plant with a finger, it curls up. In the same way, if any bad things happens to a human being, the heart will it fold in. ಅಂದರೆ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದು ವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಅನ್ನೋದು. He had behaved very badly towards his Lajwanti. Yes, now he remembers how he behaved with her when she was with him, when they were both living, of course, in the same house as husband and wife. ಇಬ್ಬರು ದಂಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ, ಇಬ್ಬರು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾಗ, ಓಕೆ, ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ತಾನು ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡೆ, ಅವಳ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೋಯಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರೈಟ್, ಫೈನ್. ಸೊ how he behaved? Yes, the writer says there are things. Okay, Sundarlal, he
tried to find fault in everything she did. Okay, he was irritated by whatever she did. ಅಂದ್ರೆ ಲಜ್ವಂತಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅವನಿಗಂತರ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಅವಳು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. He found fault or he was irritated, uh, how she stood, or how she sat, or how she cooked, or how she served his food. Okay, ನಿಂತರು ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಊಟ ಬಡಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಹ ತಪ್ಪನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ನೌ ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಓಕೆ, about that. His Lajwanti was as slender as the cypress. Cypress, slender, thin as a cypress. It is a tall, thin, okay, tree. Tall, thin tree. ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ, ಎತ್ತರಗೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮರ. Here, okay, Lajwanti is compared to this tall, thin tree. Tall, thin tree. Right. Her tanned skin. Okay, that means she had tanned skin. Why tanned skin? Yake, and that means, okay, almost black skin, almost black skin. Another tanned skin means tan. Why tanned? Because the open air and the sunshine had made her skin tanned. Okay, and she was running in the streets of her village with mercurial grace. Okay, like a dew on a leaf. ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬನಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಇಬ್ಬನಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಶಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಹರ್ ವಿಲೇಜ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥವಳು. And okay, she had animal vitality and a robust health in her thin body. Robust health in her thin body. Okay, so these are the describing words which tell about the appearance of Lajwanti. Yes, she was thin, slender, she was robust, active, she was with animal vitality, mercurial grace, and of course, tanned skin. Right, he used to beat her. Look at this. He used to beat her. He used to thrash her. He used to thrash her. ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ, ತುಂಬ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ. Okay, and he was unaware of the limit of human endurance. He was unaware of the limit of human endurance because Lajwanti endured, Lajwanti tolerated, Lajwanti bore everything he did with her. ಅವನು ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ, ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರು ಸಹ ಅವಳು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನ, ನೋವನ್ನ, ಹೊಡೆತವನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತವಳು. Lajo forgot everything about the thrashing as soon as it was over. Look at this. Lajwanti forgot everything. Yes, he thrashed her. Channa ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ. But she forgot everything about the thrashing as soon as it was over. She never thought about her husband beating her. ತನ್ನ ಗಂಡ ತನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೊಡಿತಾನಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೊಡಿತಾನಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. Okay, yes, and uh, right. This doesn't. This did not change Sundarlal. Okay, to stop her beating. In fact, wife beating was a common thing, as it is mentioned in the story. ಅಂದರೆ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. Okay, and even there were some songs on wife beating which women sang. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಹೊಡೆಯೋದ್ರ ಬಂದ್ರೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. Okay, that was common. And even if a husband doesn't beat his wife, the first to talk are women. Look at this. Okay, if a husband does not beat his wife, women will start talking, "Oh, what sort of a man he is. He cannot control such a silly girl or woman." Of course, his wife. ಅಯ್ಯೋ, ಅವನೆಂಥ ಗಂಡಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆರ್ತದೆ. ಎಂಥ ಗಂಡಸು, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಏಟು ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗಸರೇ ಮಾತಾಡೋರಂತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈಫ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು
as a common thing ಅನ್ನೋದು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Of course, in those times, not in this time, my dear students. Okay, don't think about that nowadays. Right. And even Lajwanti herself sang a song regarding wife beating or wife thrashing. And let me read those lines which Lajwanti used to sing about wife beating. I will not marry a city lad. City lads wear boots, and I have such a slender waist. Look at this. That means here, Lajwanti, according to her song, she will not marry a city boy because city boys wear boots, shoes, and she has a slender, thin waist. ಅಂದರೆ ಸಿಟಿ ಹುಡುಗರನ್ನ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಟಿ ಹುಡುಗರು ಬೂಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಶೂಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸೊಂಟ ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಶೂಗಾಲಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸೊಂಟ ನಂದು ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಂಗ್. ರೈಟ್, ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅವರು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ, ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್, ಓಕೆ, ಹೇಗಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಮದುವೆ ಆದ್ರು, ಹೌ ದೇ ಬಿಕೇಮ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್. ಫೈನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. Lajos meet with Sundar Lal. Yes, then where did they meet? Yes, my dear students, there was a marriage of Sundar Lal's friend in the village where Lajo lived. And of course, that was Lajo's sister's marriage. ಲಾಜೋಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಜೋಳ ಅಕ್ಕ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ಸುಂದರ್ ಲಾಲು ಆ ಮದುವೆಯ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಹಿ ಕೇಮ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರೈಡ್ ಗ್ರೂಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ವರನ ಕಡೆಯಿಂದ ವರನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಸುಂದರ್ ಲಾಲು ಲಾಜೋಳ ಅಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ಅವರ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಸುಂದರ್ ಲಾಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಲಾಜೋ. Okay, when a marriage of Lajo's sister took place, of course, with Sundar Lal's friend or with a person whom Sundar Lal knew. Right there, yeah, Sundar Lal, okay, he watched this girl, Lajodana Gamanustane. Sundar Lal then thought all this, okay, while in the, yeah, so that means, yeah, he thinks, okay, there some interesting things happened, my dear students, during that marriage, when Sundar Lal observed her, he uh, tells something into the ears of the bridegroom. ಬ್ರೈಡ್ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಎಸ್, ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಜೋ ಈಸ್ ಎ ಸಾಸಿ ಮಾರ್ಸೆಲ್, ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ dainty dish. Saucy morsel, Lajo, dainty dish, Lajo's sister. So that means saucy morsel means okay, a spicy, delicious dish ಅಂತ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಸಾಲೆ ಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಊಟವನ್ನು ಸಾಸಿ ಮಾರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಸಲ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೌತ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತುತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಅಂದರೆ ಲಾಜೋಗೆ ಒಂದು ರುಚಿಯಾದ ಒಂದು ಸ್ಪೈಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುತ್ತು, ಊಟದ ತುತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಲಾಜೋಳ ಅಕ್ಕ ಎ ಡೇಂಟಿ ಡಿಶ್, ಓಕೆ, ಎ ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಡಿಶ್, ಅವಳು ಆ ಥರದ ಒಂದು ಊಟ. ಲಾಜೋ ತುತ್ತಾದ್ರೆ ಲಾಜೋಳ ಸಿಸ್ಟರು ಊಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ ಓವರ್ ಹರ್ಡ್ ಬೈ ಲಜವಂತಿ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಲಜವಂತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಹರ್ ಹೆಡ್. ಈ ಪದಗಳು, ಈ ಮಾತು ಅವಳ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. And that means she was impressed with those words because here she was compared to saucy morsel by Sundar Lal. She was impressed. Of course, she fell in love with her, and of course Sundar Lal also excuse me, dear students, fell in love with her. So in that way they became husband and wife. Yes, Sundar Lal thought all this while
he was in the procession. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ, right? And when Lajwanti heard those words by Sundarlal, she forgot that Sundarlal wore boots and he was from city, and even she had a slender waist. ಆ ಮಾತುಗಳು ತಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಸಿಟಿ ಹುಡುಗ, ಅವನ್ ಬೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸೊಂಟ ಅಥವಾ ನಡುವು ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇ became husband and wife, of course, in marriage. Okay, dear students, let me stop this story here itself, and let us move to the next slide. What is there? Learning outcomes. Yes, what did you learn? The students know about the writer of the story. Yes, you now know some information about this writer, R.S. Bedi. You understand the condition of women in India at the time of partition. Okay, you now know how women had to face some problems at that time, and you comprehend the functions of rehabilitation committee as formed to rehabilitate the victims. And now you know the content of this section of the story. Okay, you know what happened in this section of story. Okay, dear students, let us see how much you have understood. Okay, question number 1. R.S. Bedi was basically a writer. Yes, this question is about the writer. Let us look at the options. Hindi writer, Urdu writer, Marathi writer, English writer. Yes, dear students, think about the answer. Yes, you are right. He was a Urdu writer. Fine, let us go to question number 2. What is this question? Which is not a work by R.S. Bedi. Yes, not a work. Ek Chadar Mailisi, Dan Oda, Grahan, Dastak. Yes, 3 works they belong to or written by him. One is not. Which is that? Yes, right, good. Dastak is not by this writer. Fine. Question number 3. The rehabilitation campaign was started by the residents of, yes, 4 options: Mohalla Farooq, Mohalla Shakur, Mohalla Sharif, Mohalla Farid. Yes, dear students, all are Mohallas. Yeah, one is right. And yes, you are right. Answer B, Mohalla Shakur. Question number 4, and here it is. Whenever Sundarlal heard the song that is sung about that Lajwanti plant in the procession, he would, his reaction, shout slogans, go home, feel encouraged, fall silent. Is I think an easy question, and answer is also, you know, fine, you are right. Fall silent. Question number 5. Raju and Sundarlal met the first time in a, yes, their first meeting. Temple, marriage, procession, a relative's home. Yes, of course, might be confusing, but not completely. Of course, you are right. Marriage, B. Okay, dear students, these are the 5 questions, multiple choice questions, and here ends this questioning session. And let us look at the reference. Okay, this textbook, Literary Inspirations, Board of Editors, Davangere University, is used to prepare this lesson. I mean, yeah, this particular video lesson, especially content. And these 2 URL links are used also for the preparation of this lesson, especially that photo image and information about the writer. Okay, now let me conclude the class, dear students. Okay, fine. And for